আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স। আজ আমি একটি ক্লাস করব। এই ক্লাসটি হলো ফ্রেজাল ভার্ব নিয়ে। অ্যাকচুয়ালি ফ্রেজাল ভার্বটা হচ্ছে, আজকের এই ক্লাসটি হবে ভার্ব প্লাস প্রিপোজিশন যুক্ত হয়ে যে সকল ফ্রেজাল ভার্বগুলো আসে, আমি আজকের এই ক্লাসে শুধু সেটি দেখিয়ে দেব। আজকের ক্লাসটি হলো ভার্ব প্লাস আউট, অর্থাৎ ভার্বের সাথে আউট যোগ করে যে সকল ফ্রেজাল ভার্বগুলো আসবে আমি সেগুলো আজকের এই ক্লাসে তুলে ধরব। প্রথমে দেখছি লুক আউট। লুক আউট শব্দের অর্থটা হচ্ছে সতর্ক হওয়া। লুক আউট শব্দের অর্থ হচ্ছে সতর্ক হওয়া। এরপরে হচ্ছে স্টে আউট। স্টে আউট শব্দের অর্থ হচ্ছে বাইরে থাকা। বাইরে থাকা। এরপর হচ্ছে পয়েন্ট আউট। পয়েন্ট আউট এর অর্থ হচ্ছে খুঁজে বের করা বা প্রদর্শন করা। আমি একটি অর্থ লিখব, খুঁজে বের করা বা প্রদর্শন করা। পয়েন্ট আউট অর্থ খুঁজে বের করা বা প্রদর্শন করা। এরপর হচ্ছে ওয়ার আউট। ওয়ার আউট অর্থ হচ্ছে অবসন্ন করা বা হওয়া। অবসন্ন করা। এরপর হচ্ছে স্ট্যান্ড আউট, লক্ষণীয় হওয়া। স্ট্যান্ড আউট লক্ষণীয় হওয়া। এরপর হচ্ছে ফাইন্ড আউট। ফাইন্ড আউট অর্থ হচ্ছে খুঁজে বের করা। এরপর হচ্ছে গো আউট। গো আউট এর অর্থ হচ্ছে বাইরে যাও। এরপর হচ্ছে কাম আউট। কাম আউট শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রকাশিত হওয়া। কাম আউট অর্থ হচ্ছে প্রকাশিত হওয়া। এরপর হচ্ছে প্লে আউট। প্লে আউট এর অর্থটা হলো নিঃশেষিত হওয়া বা শেষ হওয়া। প্লে আউট এর অর্থ হচ্ছে শেষ হওয়া। তারপর হচ্ছে স্পিক আউট। শ্রবণযোগ্য হওয়া। শ্রবণযোগ্য করা বা হওয়া। স্পিক আউট অর্থ হচ্ছে শ্রবণযোগ্য করা বা হওয়া। তারপর হচ্ছে থিঙ্ক আউট। থিঙ্ক আউট ভেবে বের করা। থিঙ্ক আউট অর্থ হচ্ছে ভেবে বের করা বা উদ্ভাবন করা। তারপর হচ্ছে ব্যাক আউট, পিছনে সরা। ব্যাক আউট, পিছনে সরা। তারপর হচ্ছে ক্লিন আউট। ঘর দূর হইতে দুলি ঝাড়া। তাহলে ক্লিন আউট শব্দের অর্থ হচ্ছে ঘর দূর হইতে দুলি ঝাড়া। তারপর হচ্ছে মেক আউট, প্রমাণ করা।
মেক আউট এর অর্থ হচ্ছে প্রমাণ করা। এরপরে হচ্ছে স্টিঙ্ক আউট। স্টিঙ্ক আউট হচ্ছে দুর্গন্ধ ছড়ানো। স্টিঙ্ক আউট হচ্ছে দুর্গন্ধ ছড়ানো। ছড়ানো। স্টিঙ্ক আউট হচ্ছে দুর্গন্ধ ছড়ানো। ইট আউট গিলে ফেলা। ইট আউট গিলে ফেলা অথবা বাইরে খাওয়া। এরপর হচ্ছে টেক আউট নিঃশেষিত করা। টেক আউট অর্থ হচ্ছে নিষ্পেষিত করা। নিষ্পেষিত করা। টেক আউট অর্থ হচ্ছে নিষ্পেষিত করা। এরপর হচ্ছে স্মেল আউট গন্ধ বের করা বা ঘ্রাণ নেওয়া। গন্ধ বের করা বা ঘ্রাণ নেওয়া। এরপর হচ্ছে কিপ আউট বাইরে থাকা। বাইরে থাকা। কিপ আউট বাইরে থাকা। এরপর হচ্ছে কাট আউট। কাট আউট বাদ দেওয়া। বাদ দেওয়া। এরপর হচ্ছে রুল আউট। রুল আউটের অর্থটা বাতিল করা বা বাদ দেওয়া। বাতিল করা। এরপর হচ্ছে নক আউট। নক আউটের অর্থটা বাতিল করা বা বাদ দেওয়া। বাদ দেওয়া। এরপর হচ্ছে স্ট্রাইক লিভ আউট। লিভ আউট শব্দের অর্থ হচ্ছে ত্যাগ করা বা বাদ দেওয়া। লিভ আউট বাদ দেওয়া বা ত্যাগ করা। তারপর হচ্ছে স্ট্রাইক আউট মুছিয়ে ফেলা। স্ট্রাইক আউট মুছিয়ে ফেলা। স্ট্রাইক আউট এর অর্থ হচ্ছে মুছিয়ে ফেলা। তারপর হচ্ছে ওয়াশ আউট ধুইয়া ফেলা। ওয়াশ আউট অর্থ হচ্ছে ধুইয়া ফেলা অথবা ধুইয়া লইয়া যাওয়া বা ধুইয়া ফেলা একই অর্থই। তারপর হচ্ছে স্লিপ আউট বাইরে ঘুমানো। বাইরে ঘুমানো। তাহলে আমরা জানলাম স্লিপ আউটের অর্থ হচ্ছে বাইরে ঘুমানো। তারপর হচ্ছে রাব আউট। রাব আউট শব্দের অর্থ হচ্ছে গসিয়া তুলিয়া ফেলা। গসিয়া তুলিয়া ফেলা। রাব আউট অর্থ গসিয়া তুলিয়া ফেলা। এরপর হচ্ছে বাগ আউট।
বাগ আউট শব্দের অর্থ হলো বাইরে কেনা, সরি বাই আউট। বাই আউট অর্থ বাইরে কেনা। বাই আউট বাইরে কেনা। বাই আউট বাইরে কেনা। তারপর হচ্ছে সিট আউট। সিট আউট এর অর্থ হচ্ছে অংশগ্রহণ না করা। সিট আউট অংশগ্রহণ না করা। তারপর হচ্ছে সেল আউট বিক্রি করা। সেল আউট বিক্রি করা। বিক্রি করা। তারপর হচ্ছে ক্রাই আউট উচ্চ স্বরে চিৎকার করা। ক্রাই আউট উচ্চ স্বরে চিৎকার করা। ক্রাই আউট শব্দের অর্থ হচ্ছে উচ্চ স্বরে চিৎকার করা। গেট আউট চলে যাও। গেট আউট চলে যাও। তারপর হচ্ছে ওয়ার্ক আউট বাইরে। ওয়ার্ক আউট বাইরে কাজ করা। ওয়ার্ক আউট বাইরে কাজ করা বা কাজের বাইরে। ওয়াক আউট ধর্মঘট করা। ওয়াক আউট ধর্মঘট করা। ওয়াক আউট ধর্মঘট করা। ব্রিং আউট বের করে আনা। ব্রিং আউট বের করে আনা। এরপরে হচ্ছে ফল আউট কলহ করা। ফল আউট কলহ করা। কলহ মানে ঝগড়া করা। এরপর হচ্ছে ক্যাচ আউট ধরার বাইরে। ক্যাচ আউট ধরার বাইরে। এরপরে হচ্ছে ডাই আউট। ডাই আউট শেষ হওয়া। শেষ হওয়া বা ডাই আউট শেষ হওয়া বা লুপ্ত হওয়া বলা যাবে। ডাই আউট শেষ হওয়া। এরপরে হচ্ছে রিড আউট পড়ার বাইরে। রিড আউট পড়ার বাইরে। এরপর হচ্ছে ফিল আউট অনুভব করা। ফিল আউট অনুভব করা। অনুভব করা। ফিল আউট অনুভব করা। এরপর হচ্ছে ডিগ আউট খনন করা। খনন করা। ডিগ আউট এর অর্থ হচ্ছে খনন করা। এরপর হচ্ছে লিভ আউট কর্মস্থলে। লিভ আউট। লিভ আউট কর্মস্থলে বাস না করা। কর্মস্থলে বাস না করা। লিভ আউট কর্মস্থলে বাস না করা। লিভ আউট কর্মস্থলে বাস না করা। এরপর হচ্ছে পিক আউট নির্ণয় করা।
পিক আউট নির্ণয় করা, এই হচ্ছে আউট যুক্ত সবগুলো ফ্রেজাল ভার্ব। আজকের এই ক্লাসে আমি দেখিয়েছি আউট যুক্ত সবগুলো ফ্রেজাল ভার্ব। আর এখানে ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।